page 158. Exercise number 1. Okay. Suppose that A and B are two events with probability of A is 0.8 of 3 الحول ضرب من أول حصة, and probability of B is 0.6, and the question find probability of A or B. طبعا probability of A or B يعني هي شو A union B ولا A intersection B ولا A given that B or B given that A ولا A bar ولا B bar, شو هو هي A or B. What is the probability of A or B يعني هي شو هي probability لمين؟ وينكم لو لا هيك ما نقضيها chatting union A union B. It is the probability of A union B. طيب in each of the following cases بأول وحدة if the two events A and B are compatible يعني mutually exclusive events. But in the case A and B are mutually exclusive events. طيب in this case mutually exclusive events شو يعني؟ شو يعني؟ هاي A intersection B is 0. Probability of A intersection B is equal to 0. يا أخي وخلص اتشعب. أقول لك شو طول بالك خلص. وهي زحلية لهون. قلنا لك زحلية لهون. Okay. طيب. What will be in this case the probability of A union B? صوتي ما ظابط على بكره، انا انت كلك سوا مش ظابط لا على بكره ولا بعد الظهر. ماشي. The probability of A union B بلا نسكافيه. بعدك تشتري نسكافيه. ايامك طيبه ها؟ طيب. Probability of A union B الله يزيدهم وتصرفهم بالصح. Probability of A union B شو بتكون؟ حدا يحكي حدا يكتب. ما حدا؟ لا تنتهي ما في حدا. طيب it is the probability of A plus probability of B. إذا بدك هون minus probability of A استاذ انا مش intersection B. فاهم شيء بقى احكي. بدك هون لا مين حكي؟ انا شو قلت؟ قلت مش فاهمان ولا احكي. ما اصلا هودي قصة شرحتهم يا استاذ. نكولي هيدي الرول قدامك. بعرف وهلا لا اخذ عليهم. بدك روداج يعني. هاي. So probability of A union B it's probability of A plus probability of B اللي هي probability of A 0.3 probability of B 0.6 and then the answer is 0.9. طيب and the second part I'm بقول لك the events A and B are independent. طب كيف عرفت انه هي هيدي؟ انه هي شو؟ طب سمعني؟ ايه عم بسمعك. الو
يا اخي سامع هيدي غلط. mutually exclusive، كيف عرفت انه هي الاكسرسايز انه A and B هي in the exercise عم لك شو عم بقول لك؟ عم بقول لك find probability of A or B in each of the following cases. أول وحدة case 1 the events are mutually exclusive. Case 2 the events are independent. A and B are independent. مش من عندي يعني. Okay? طيب. If the events are independent, what does it mean? Yes? رجعنا على صفحة النوتس. Yeah. مش بيكون اساس مش probability يعني ما في انترسكشن بيناتهم؟ لا mutually exclusive ما في intersection بيناتهم. لك وين هاي؟ Mutually exclusive events or incompatible events يعني ما في intersection بيناتهم. هاي. بس independent لا بيكون عندنا هيدي. Probability A intersection B it is probability of A times probability of B. بيكون في intersection بيناتهم مبلا. اوكي؟ إذا هون probability of A intersection B it بس is the نحن probability of A هي هون times probability of B اللي هي union 0.3 times 0.6 اللي هي 0.18. طيب in this case probability of A union B it is the probability of A plus probability of B minus the probability of A intersection B اللي نحن already طلعناها يعني صارت it's equal to 0. probability of A 0.3 plus probability of B 0.6 minus A intersection B هي 0.18 and then the answer is equal to 0.9 minus 0.18 0.72. Okay, exercise 2. Any questions? No questions? استاذ بالسؤال. نعم يا ريت بس تعلي صوتك شوي. بس سؤال انه اي union B على طول بتكون هيك بالاندبندنت كيس؟ اكيد لكن A union B اذا بدك هي على طول هي A union B هي A plus B minus the intersection بس نحن عندنا هون cases probability A union B it's probability of A plus probability of B minus the probability of the intersection. بس هيدي الانترسكشن في عندي cases. الكيس اول وحده exclusive events mutually exclusive events. The case they are independent. واخر كيس ولا شيء ما بعرف شيء عنهم يعني. اذا كانوا exclusive فاذا بتكون probability A intersection B 0 مثل part 1. If they are independent هيدي you replace it by probability of A times probability of B. واخر كيس هي general case I don't يعني ما بعرف يعني ما في اقول شيء عنها حسب شو في عندي given بالاكسرسايز. اوكي
بس in the first one نحن هون in the first part here the events are mutually exclusive, so the probability of the intersection is 0. حطيناها 0. طيب in the second one they are independent. On intersection I wrote it probability of A times probability of B. عملت replace. وبعدين I applied the rule. Okay? Okay, thank you. Any questions? No questions. جميل. And exercise 2. The question the probability, or suppose the events E and F are two events, so that probability of E and the two events, in which probability of E is 0.3, probability of F is equal to 0.7, and they said probability of E or F, yani E union F, is equal to 0.79. Part A. Part A, the question, are E and F mutually exclusive? إذا أنت عندك هذا الجيفن probability of E هي 0.3 probability of F 0.7 E union F هي 0.79. Can you say that these two events are mutually exclusive? Yes, no, justify. أستاذ بنشوف إذا A يا ريت بس تصرخي مش تعلي صوت. union تعلي صوتك بليز. يعني نعم. يعني إسا ايه مش هذا. أوكي بنشوف إنه A A union B equal probability of A plus probability of B. طيب thank you ها. Are mutually exclusive if the probability of the intersection equal to 0. يعني find the intersection. According to the rule هيدي اللي هلا كنت عم تسألي عنها. Probability of A or B, A union B, it is the probability of A plus probability of B minus the probability of the intersection. Like, find the probability of the intersection. Replace A union B, A with B with their values to find the intersection B. What is A union B? Probability of A union B. Yes. What is the probability of A union B? بشرح لكم. PA dot PB ولك يا 0.5 plus E union F 0.79 is equal to probability of E 0.3, probability of F 0.7. كلا about في intersection minus probability of A intersection F that we have to find. طيب خد هيدي لهون وهي لهون. Then probability of F E intersection F تطلع 1 minus 0.79 يعني 0.21. It is not 0. It means that E and F
are not mutually exclusive. An intersection, the probability intersection ما طلع زيرو. بنعيد وبنكرر هنا. Mutually exclusive is a probability intersection زيرو. طيب هون probability intersection منوش زيرو. It's not zero. As an events منش mutually exclusive events. في مفهوم ولا ما في مفهوم؟ أستاذ فينا نحط كمان إنه 0.79 مش equal ل 0.7 plus 0.3. أجل. فينا نحط. بس أنا قصداً طلعت ال probability of E intersection F لأنه بدي إياها ببارت B. هلا بتشوفي. في نص نص، ليش يعني في نص نص؟ خبرني. يعني هون في نص مفهوم، في نص مش مفهوم. هذا شو وضعه هذا النص اللي مش مفهوم؟ شو اللي مش فاهم؟ ليش فوق عملنا اثنيناتهم وتحت عملنا واحدة؟ شو يعني فوق عملناهم اثنيناتهم وتحت عملنا وحده؟ ما عملناش شيء لا فوق ولا تحت. فهمني. قصدي بالبارت الفوقاني عملنا ميوتشولي وانترسكشن. لأنه السؤال اللي مش موجود قدامك هيك كان عم بيقول لك find the probability of A or B in the following cases. أول case if the events are mutually exclusive. The second case if the events are independent. هلا بصوركم ورقة الاكسرسايزز وبعتكم اياها. مش هلا يعني بس انه يوما ما يعني شي نهار صح. اوكي؟ اوكي ولا مش اوكي؟ اوكي نعم. طيب part B. Are the events independent? Are E and F independent? أستاذ نعم. هي طلعت الجواب طلع بالبوزيتيف صح؟ ايه إنه لا not equal to 0. لانه 0.21 not equal to 0. لا قصدي لا not mutually exclusive. لانه not equal to 0. لانه يكونوا mutually exclusive. يعني هو لازم يكون 0 كرمال like يكونوا mutually exclusive, the probability should be equal to 0. Right? يكونوا exclusive, the probability should be equal to 0. Here the probability is not equal to 0, it's 0.21, so they are not mutually exclusive. وضحت يا يوسف؟ يا يوسف يوسف أين أنت يا يوسف؟ يوسف كتب. Yes. Okay, thank you. طيب. Are the events independent? أجي نرجع لها. They are independent if the probability of the intersection is equal to probability of A times probability of B. Right. So here, find probability of E intersection F, we already found it, 0.21. Probability of E times probability of F, replace 0.3 times 0.7, and the answer is 0.21. It's equal to this.